Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um episódio de Red Dead Redemption 1. Nós estamos aqui com o nosso personagem Jim Milton, os mais queridos John Marston, o homem que abriu uma conta do OnlyFans e está a fazer sucesso, devo dizer. Eu assinei a conta do... assinei a conta do OnlyFans dele. Imagina só. Ok. O que vamos fazer? Ok. Vamos fazer a única missão do jogo, que é da Bonnie. Essa manhã incrível. Os gráficos desse jogo são bons, são incríveis. São datados, mas tem um charme. Não sei. Os jogos da Rockstar, os jogos antigos, não estou a falar dos remasters. Dos remasters, principalmente do GTA Trilogy Definitive Edition. Estou a falar, os jogos antigos da Rockstar têm um charme, né? Que, por mais que o jogo, que nem o GTA 3, seja 2001, as pessoas ainda jogam ele e se divertem. A versão original, né? Divertem muito, né? Eu sou uma dessas pessoas, né? Que eu gosto de um bom GTA San Andreas, com os gráficos originais, ou do GTA Vice City, um bom Bully, né? Ou o Max Payne, né? Com os gráficos já ultrapassados, completamente ultrapassados, mas a experiência desses jogos, os jogos da Rockstar são únicos. São únicas, aliás. É a mesma coisa que eu estou a sentir nesse jogo. Esse jogo é bonito. Ok, vamos lá. Eu sou BlackVanders e você está a assistir ao segundo episódio. Então, se você gostar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Vamos lá. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. O John tem uma aparência de uma pessoa cansada com tudo. Já é uma pessoa mais velha, diferente ao 2, que ele era apenas um puto. Que andava de um lado pro outro. O Arthur sempre puxava a orelha. On the count of 3. 3, 2, 1, go! Ok. You're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Miss McFarland. Let's go. Watch and learn, miss. How you doing,
back there! Would you like me to slow down? Come on. Os cavalos têm estamina. Uau! Melindroso isso. Yeah. Come on. Come on. Olha pra trás, quase bati. Should I wait for you to catch up? Are you saving the best for last? Yeah. Oh meu Deus! Cavalo! Mano! Cavalo! Ai, ai, ai. Mano. Sinceramente. O cavalo. Pô, faz. Tipo, ganhou vida própria, curvou pra direita e se matou. Uau. Vamos lá repetir. Let's go. Ela vai comer poeira. Claramente. Let's go. Vencemos! Oh! Faltou isso aqui. Minha galinha. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Ok, o delegado John está disponível para falar, mas vamos fazer mais uma missão com a Bonnie McFarlane. Olha só, aquela cena do cavalo foi hilariante, devo dizer. Estou a rir por dentro até agora, mas vamos lá fazer uma missão com a Bonnie. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. Eu também tô gosto dela. Sinto o sentido do humor dela. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic.
I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Uau. Os cavalos. Qual falo? I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. O tio, o uncle, eu gosto muito dele. Apesar de ele ser um inútil, ele é muito How well útil do you know New em certas I don't. We talked ocasiões. about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used to work with. Yeah, New Austin. The last real outlaw country, where the old ways still hold true. Do a man wrong, he'll shoot you for it. Do a man right, well, he still may shoot you for it. But at least you have an idea of what's right and what's wrong there. Dear, oh dear, Mr. Marston. What dreadful novel did you get that romanticized drivel out of? Those days are long gone, if they were ever here at all. According to Paul, those days were just people shooting each other because they lost at cards. We'll be lucky if our ranch survives another 5 years. Businessmen are the new cowboys. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Ela disse que a era dos foras da lei, os cowboys, já está até extinta. E os empresários são os businessmen são os novos cowboys. Isso reflete que o progresso fez ao oeste selvagem. The whole town needs my expertise today. How are you, mister? Finally come to get that bullet out your leg. Ele disse que finalmente, né? Você tá bem ao. Tipo, ele tirou a bala do tronco dele, né? Essa parte aqui. Any trouble, let me know. Ok. Ele comentou isso. Eu sei inglês, mas de uma certa maneira eu preciso de aperfeiçoar. Eu entendi o que ele disse, mas para mim é muito difícil de traduzir. Eu não cheguei desse nível de traduzir as coisas para português, mas entendeu sem entender. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Olha só, vocês viram lá o médico maluco do demônio que fez o pacto. Ele olhou para o John de um jeito. Honor. Eu falei Honor, eu preciso assistir a série de Shogun. Dizem que
Com a melhor série de 2024, né? Mas enfim, nós estamos aqui. Vamos diretamente para lá falar com Sheriff Marshall. Você pode jogar poker em vários locais. Eu não sei jogar poker, sinceramente. Esse lugar, armadilha, me faz lembrar Lucky Luke. Se vocês já alguma vez viram essa animação lá essa animação acho que é dos anos 80, 70. Antigamente assistia muito Lucky Luke, né? Quando ele coloca mais de 50 maços de cigarro na boca e começa a virar que nem super-homem. Começa a disparar que nem fosse o Flash rapidamente para os inimigos com munição infinita, juntamente com um cavalo extremamente maluco. Acho que o cavalo era maluco. Sei lá, mas a animação era... Na minha memória de infância, era incrível. Também vocês já viram aquele filme do lagarto? Animais antropomórficos. Acho que é antropomórficos. Antropomórficos. Animais antropomórficos. Em um filme, né? Que nem um lagarto vai parar numa cidade no deserto. E ele mente que ele é o maior pistoleiro de todos os tempos. E depois ele é expulso da cidade. Ele vai conhecer o Clint Eastwood, que lhe dá a famosa frase: ninguém consegue fugir ninguém consegue fugir da sua própria história. Pois é. O Clint Eastwood disse isso. O maior pistoleiro do velho oeste do cinema americano. É isso. Eu gosto muito dele. Principalmente dele quando ele cria essas histórias, essas narrativas. Ele cria essas histórias nos filmes e ele próprio atua, sendo o diretor, né, do filme e o protagonista. Incrível. Um dos bons grandes filmes que ele fez, né, que eu gostei muito é como é que chama aquele filme? Gran Turismo? Qualquer coisa, mas fala sobre um carro, né? O título é a marca de um carro. É que o personagem que o Clint Eastwood dá a vida é um ex-veterano. É um veterano da Guerra da Coreia, um ex-soldado já velho. Ele mora numa comunidade coreana. Ele tem que lidar com um miúdo que tentou roubar o seu carro predileto, né? E ele começa essa coisa, tipo, mais se relacionar com a comunidade coreana. Ele esteve lá matando coreanos e ele mesmo está vivendo num bairro de coreanos. Ele é um pouco racista, mas ele para de ser racista. Depois vocês vão ver. O final é triste, mas é épico. Excuse me. Hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute.
Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Let's head over to the saloon. Mano, o tamanho de catarros e cuspe que tem na merda do chão. Poxa, eu começo assim a imaginar. Caramba, mano. É horrível. Nossa, todo mundo aí tem naquele sítio aí. Mano, catarro. Nossa, nem consigo. Ai, mano, eu odeio o meu cérebro, porque o meu cérebro gosta de me atormentar com essas coisas horríveis. Ai, caramba. Vamos lá. So who are we looking for? Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. Howdy. He spotted you. Stay on him, boy. Mano, onde é que foste? Come on! Stay with me, for Christ's sake. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is
that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Come on! Looks like he's holed up at the old Pleasance house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses. Looks like we got company, boys. Que nem palhaços vestidos. We'll work our way up this hill. Oh, you shoot better than my mom. Marston, I got you covered. Move up to that wagon. Stay with me. Behind the crate, Marston. Now move up to that crate. I'll cover you. Jesus well. Watch out for that bastard behind the rock. No coração e na cara. I got you, boy. Make a move for that boulder. There's one behind the outhouse. Now get behind that outhouse. Ain't sure we seen the last of them. Who's that woman you brought with you, Marshal? Christ alive. That's Walt inside the house. Let's see if we can take him alive. Walton, your killing days are over. It'll be trial and the rope for you. A perninha. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Então por que você virou? Come on. Será que não tem a escolha? Yeah. Essa terra é confusa, é? O trajeto da estrada é caótico. Baú. Olha só, confia estatísticas. Uau. Manos, isso aqui foi mais um episódio do Red Dead Redemption 1. Agradeço por você ter achado até aqui. Eu gostei bastante. O delegado deixou você longe da civilização. Você pode viajar rapidamente por fora da cidade. Ok, aperte. Ok. Depois do combate, você pode procurar dinheiro, munição, ok, consumir nos corpos. Eu já me esqueci disso. Muito mais fácil, mais prático. O que é isso? Um ouriço. Olha só. Eu me esqueci que esse animal existia. Pois é. No segundo jogo, o Arthur tinha que fazer aquele lance todo de pegar o corpo e lutear ele. Mas, Someone might as well have this. na minha sincera opinião, eu acho que essa parte de lutear, essas coisas assim, é lento sim, mas eu gosto, né? A Rockstar buscou mais o realismo. E o segundo jogo é para você ter tempo, né? Consumir que tem à volta. Não que nem o primeiro jogo, que nem... O primeiro jogo tem mais estilo do GTA. Vocês podem ver como é que as missões são mais simples,
como é que as missões se concluem. É bem simples do que o segundo jogo, do que os jogos também de hoje em dia, né? Esse jogo foi lançado 2 anos após o GTA 4, então você vê que ele se baseou muito no GTA 4, na questão das missões, no game design, né? Fala com uma pessoa, aliás, tipo, vai no E, né? O E, B, a letra da missão. Você vai lá, fala com a pessoa, né? Uma cutscene cinematográfica, vão fazer a missão, e depois se esperem e me vê lá no outro lado. Pronto, já está. Isso aqui significa que você está avançando na história. Isso é estilo GTA, né? Então, não é que nem o segundo jogo. Mas enfim. Dá fazer isso, né? O cavalo de guerra. Chama-se. Um cavalo de guerra chama-se. Nosso cavalo chama-se cavalo de guerra. Ok. Acho que sim, talvez. Não sei se eu esteja a me equivocar. Mas enfim. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. E nos vemos até lá. Muito obrigado e tchau.